So guys, tatlong kulay to guys yung gagawin natin guys. Bawat kulay guys, tatlong balik. Bali siyam na balik ito guys. Padadaliin natin guys. Ito guys yung first coating natin guys, isang balik. Gagawin lang natin 7 balik guys, panoorin nyo. Kulay dilaw muna guys. I-blower natin yan guys. Pag natuyo, papatong natin yung mga kulay na iba guys. Panoorin nyo maigi guys para matutunan nyo. Ayan guys, i-blower natin yan. Pag natuyo, susunod na natin yung ibang kulay. Okay guys. Okay guys, tapos na tayo mag-base guys. Ayan guys, magkukulay orange muna tayo guys. Kulay orange guys, dudublihan din natin to guys. Okay guys, ayan na guys yung kulay orange natin. Pagkatuyo guys, dublihan natin. Okay guys, tuyo na guys, dudublihan na natin yung kulay orange. Para mas lalo mabuhay yung kulay nyo guys. Okay guys, nadoble na natin guys. Susunod natin guys yung kulay dilaw naman guys o kaya kulay green. Ano? Ayan na guys, tapos na tayo magdoble guys. Susunod naman natin guys dilaw o kaya green. Emerald green. Okay guys. Ito guys, kulay green naman guys. Katulad ng orange guys, dodoblihan din natin yan guys. Bali, pang 5 balik na natin yan guys. At ang panghuli natin guys, yung kulay dilaw. Kailangan yan guys, may overlap ang mga kulay natin guys. Doon sa base para hindi mag-misprint. Okay guys. Tuyo na guys, dodoblihan na natin yung green. Kaya malaki din ang kahit paano. Tapos susunod natin guys, panguli yung dilaw. Katulad din nun guys, dodoblihan din natin. Naka 20 na lang. Okay na guys. Susunod na natin guys yung kulay dilaw. Okay guys. Dilaw na naman gagawin natin guys ang panguling kulay natin. Guys, tapos na tayo guys sa green at saka sa orange. Sa dilaw naman tayo guys. Katulad ng green guys at saka orange, dodoblihan din natin orange guys. Medyo malaki yung design natin na to guys. Itong dilaw guys, dodoblihan din natin para tatlong balik guys. Bawat kulay. Ito na yung pampitong balik natin guys. Kaya nagbawas tayong 2 balik. Umabot na 3 to 5 years na eh. Pag natuyo ito guys, yung natin, first coating guys. natin, kukoting din natin yung dilaw. Para sa pampitong balik natin. Buhay pa ng 3 to 5 years guys. Okay guys. Pag tuyo niyan guys, dublihan natin. Ayan, tuyo na yun guys. Dudublihan na natin guys para matapos na tayo. Okay guys, salamat guys. Sa ulitin guys. Ito na guys, Manood dublihan lang na kayo, natin guys. Subscribe nyo lang guys. Marami pa kayong matutunan guys. Salamat guys.